Hello. Well, hello, welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. Hello, as you can see, everybody, we are and all welcome set. to today's The match. game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. And we have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely perfect for a game of this nature. And as you can see, we've already started here. Let's pull it. That is decidedly lacking. It was more possible than probable, and the outcome backed it up, Peter. And no, that was never going to make it. That's really well cleared. Now it's Hullet. And they're quick to get it back. Diogo Costa gets it away. Well timed, excellent interception. It's impossible to ignore the genius that is Andrea Pirlo. He plays a deeper midfield role, but his whole game is designed to spray passes forward. Just one of a kind. Yeah, these guys now are almost extinct. Bale, passing is crisp and sharp. Back into the middle. Oh, well played. Here's a player who has defined a generation. Now it's Batistuta. That's a shade optimistic. And he's heaved it away. And we have corner. Not pretty, but it gets the job done. And now they can string out a defence. Aim forwards. Hakimi. And the keeper's in command. And it's Bale. And he's managed to get free. Messi. Bale. Van der Ven gets it away. Well read. And the danger is averted. Can he put it away? We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Now it's Bale.
Oh, good read. He read that really well and stopped it. Another pass just keeps it ticking over. Referee has just said play on. That is a great pick out. Oh, nicely intercepted. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Xavi. Bullet. That has been cut short. Now this could be a chip. There's the shot! Hello. That's what you Sound call okay. inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? Milan have their second corner now. ആ ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കണേ. And he's taking no chances there. 2 added minutes has been indicated. Bullet looking to penetrate opposition line. And that'll be the last act of the first half. Well, perhaps not full of thrills and spills, but a game which has been of a very high level, certainly defensively, as both teams walk off unscathed. A tight affair, 0-0 at the break. So they head in no further forward. The score here still 0-0. And the game has already resumed here. So neither side has yet broken through. Bale. Makalele gets across to intercept that. Messi. Oh, super find. Picked out brilliantly. He's had a shot! There it is! Well, whenever he reminds us of his wondrous skill set, it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target. Milan are in front now, the game's only goal. Well, whatever the manager said in that dressing room at half-time, it's worth the treat. He has found the way through. Oh, important interception. Held by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചേക്കാം. And it's Messi. അടുത്ത കളി. Haaland. Gerrard. Chance to shoot now. Bale. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Gerrard. Now it's Haaland. Gerrard. Oh, it's a sweet ball, that. Gerrard is flagged offside. Vieira. And it's Messi. And that's another good win of the ball. Makalele. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. That looks a decent ball. He's got plenty of space out wide here. He's in here! A reprieve, albeit perhaps momentary.
Substitution on the field. Number 5, Hullet. Number 20, Bale. Number 6, Xavi. Number 8, Messi. And here's On the Rashford. field, number 21. Well, there's plenty to Erling like Haaland. about this approach. Number Get your head 39, down, keep battling away, and eventually things Number might change for you. 18, Johan Cruyff. Number 25, Basio. Makalele makes the Substitution in interception. progress. Passes coming off in quick succession here. It's out for a goal kick. And the assistant referee rightly gives him offside. ഫ്രീ ആകുന്നില്ല കാലിപ്പൻ ടൈറ്റ്. Rashford. Guti wins the duel this time. And it's Iniesta. Conte. Couldn't quite squeeze that one through. Deftly away. And they're back on the ball again. Bellingham. Makalele. Guti. There will be 3 minutes added time. Board shows there will be 3 extra minutes. Bellingham. Costa Curta. And that's been intercepted. And that is as far as it goes. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോ? ഫ്രണ്ട്ലി മുഹമ്മദ് യാസി പോയ. വിഷയം കിഡ് കളിക്കുന്നോ? ലൈവാണോ?
അതൊക്കെ ഇപ്പം പോവും. 2 കളി കഴിയുമ്പോൾ 1600 വരും. ഇന്ന് ലൈവ് ഉണ്ടോ? രാത്രി ഉണ്ട്. അഡ്രിയാനോ Well, hello and welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, and here's Bale. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim... We hope, Peter, being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. And that's cause for mild irritation. Messi. Oh, that's well spotted. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. Adams calmly anticipates. Alexander-Arnold is sporting a guilty look after that. ഞാൻ ചിലപ്പോഴുള്ള എൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റും. വൈകുന്നേരം അറിയാൻ പറ്റും. എന്തായാലും പണി വന്നാൽ അത് ഒഴിവ്. ഞായറാഴ്ച അല്ലേ. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Well played, that has snuffed out the danger. Vardiol spots it and intercepts. Roberto Carlos. Schneider. India upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. And the keeper's got it again. Okay. That has been cut short. That's alert and sharp and very well played. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down. Split-second reaction. Rummenigge actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Size really matters, and it's time to make it matter now. Great corner, and he did the rest. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. After 37 minutes is... So the first goal of the game. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Messi. Tar. It's in! A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic.
Terrible error, duly punished. India grab the equaliser and we're all square. Yeah, it's always a dangerous time when you've just scored. You can easily lose focus and then bang, you're pegged back again. No, that was never going to make it. And there's the end of the first half. A pretty decent watch this, and each side has contributed in equal part. A couple of very good goals for the crowd to enjoy, and a game which is right on the edge. At half-time, it's 1 each. It's been a really interesting game up to now, and the sides are predictably very well matched. Hoping perhaps for a little bit more from both parties in the second half, but as it stands, it's 1 each. എക്സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ കളിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. പോത്ത് ഹൈ. And so we're off again. No reported change to either side during the break. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. And it's De Bruyne. Xavi. Tar. Roberto Carlos cuts out the pass, fiddles it through, and the finish! Big moment! Massive goal! There we go, and it couldn't be much better. He was born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? He's picked his way through. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? Caught offside that time. മതിയില്ലേ? ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട് വരാം. രാവിലത്തെ നാസ്ത പോലും കഴിച്ചില്ല. Here's Vieira. Alexander-Arnold. Messi. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. It's Adriano! And he was there to get a vital touch. Adriano really must be thinking what he has to do to score there. 1650 വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. Alexander-Arnold. അതൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് എന്തിനാ എനിക്കറിയാൻ മേലാത്ത. That's what has to be done now, no question about it. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. And he welcomes it in. Now it's De Bruyne. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Rummenigge. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Schneider. Out of play for a goal kick. 1650 സിമ്പിളല്ലേ? ചുമ്മാ ഇതൊക്കെ 100 പേരോട് പറഞ്ഞു നടക്കുക. India really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Interesting ball. Neymar, Roberto Carlos. There will be a throw-in. കളിയുള്ള പറഞ്ഞു നടക്കും. പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം മുഞ്ചേരി. എൻ്റെ റാങ്കിങ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. And it's Vieira. The keeper was focused and strong.
Now it's Messi. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Can he latch on to this? Roberto Carlos. Picked out brilliant. It's Snyder! And the keeper couldn't hold it. He's done very well to get to that. Vieira clearly thought he had the beating of the keeper. എൻ്റെ കമൻറ്റ് വന്ന് എനിക്ക് ടൈം ഔട്ട് തരണേ. Desperate defending required here. They've played it short. Turns and goes, shapes to shoot! In he goes again! തരില്ലടാ, ഞാൻ തരില്ല. Oh, denied brilliantly! Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. All hands on deck for this one. Alexander-Arnold plays it short. Has a shot! Oh, that was close. 72 ലോസും 30 വിന്നും. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Added time is up and there goes the whistle. വിന്നിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് 25%. Sides playing their part in a great game of football, a real ride that had all of us glued to our... 72 ലോസ് 72 കേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 72 ലോസ്. എനിക്ക് 64 64 ലോസ് 64 വിന്ന്. ഈ ഇതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിവിഷൻ കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരാഴ്ച ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ, കളിയൊക്കെ കാണാം നമുക്ക്. അടുത്ത അപ്ഡേഷൻ ഈ ഫീച്ചർ കാർഡൊക്കെ എടുത്ത് കളയണം. പോടാ മൈരയെന്നും അവൻ്റെ പേര്. പോടാ മൈര. അതെ, നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ 1800 സിമ്പിളായിട്ട് ജയിക്കാമല്ലോ. അത് നടക്കത്തുമില്ല. ഇനി 1700 ഒക്കെ 1750 വരെ വന്നാലും 1800 പോകത്തില്ല. കൊണാമി സ്ക്രിപ്റ്റ് അടുപ്പിച്ച് താഴ്ത്താക്കും. 1800 ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് കളിച്ച് കയറി. ഞാൻ ഇതുവരെ അക്കൗണ്ട് പൈസ കൊടുത്ത്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം പൈസ കൊടുത്ത് കളിപ്പിക്കാൻ. ഓക്കെ, ആയിരുന്നില്ല, ഞാൻ ലൈവിൽ പുഷ് ചെയ്തോളാം. ലൈവിൽ പുഷ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇനി 150 ഗുണം മതിയില്ലേ, നോക്കട്ടെ. ഇന്ന് തന്നെ കയറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. പിന്നെ പൈസ കൊടുത്ത് ഡിവിഷൻ 1 കിട്ടിയിട്ട് വേണേ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഒരു ലാഭവുമില്ല. പ്ലേയേഴ്സിനെ കിട്ടും, പൈസ കൊടുത്ത് പ്ലേയേഴ്സിനെ മേടിക്കുന്ന പോലെ. And we have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely perfect for a game of this nature. Things have got underway here pretty promptly. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Aye. There's the shot! And that is doing no harm at all. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break.
That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And the keeper's got it again. Well, to so many, he is, of course, a fantasy hero. He's CR7. Yeah, an incredible footballer. So many of his peers are on their way down, if not retired, but not him. His game may be a little different, his position may be different, but the way he approaches the game is very much the same. Vinicius Junior. Oh, easy pickings there. And it's Messi. Neither side yet able to force a breakthrough here. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great feel of the ball. Vardiol kept his eye on it, and he's there. Huh? Messi, Bale. Rummenigge. Oh, that's a fine interception. Marquinhos with the clearance. Vieira kept aware, and it is reclaimed easily. Cruyff providing an outlet on that flank. He's having a hit! Well, he should have done better, and he knows it. Well, to put it this way, he's probably made better decisions. Marquinhos. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Alexander-Arnold. And he cuts out the supply. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Rummenigge. Oh, important interception. Well, height could make all the difference on these set pieces. That has been knocked clear. Speculative strike. Good try. There's the end of the first half. Well, perhaps not full of thrills and spills, but again, very high level. Unscathed. Tactics ഒരേ ഫോർമാറ്റ് കളിക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴും ബോർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റും അപ്പോൾ തോക്കും. കളി ശരിയാകുന്നില്ല. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. The pressing's intense and it's paid off. എന്ത് നോക്കിയിരിക്കുന്നേ? Messi. പാസ് കൊടുക്കടാ ഫസ്റ്റ്. ഇത് എന്ത് ഡിലേ ആവുക പാസ്. And here's Vinicius Junior. Back when it goes. That is a great ball. Ronaldo gets flagged offside. Fisherman is not a real cup of tea. അതെ അതെ. Still absolutely nothing to report here goals-wise. Rummenigge. Kante was in no mood for any of that. Match was 72,306. Bale.
അവൻ്റെ ലാഗാണ്. The keeper has reacted superbly there. Bale really എൻ്റെ must be thinking what he has to do to പാസിംഗ് score ഡിലേ there. ആയി പോകും. It's their second corner of the game. And it's a poor one. Well, he can only improve on that one next time. Vinicius Junior. Oh, good ball. Rummenigge finds himself offside. ഗ്ലാസ്സിലോ മൂട്ടിലഴിഞ്ഞ് നിലത്തുനിന്ന് നക്കി കുടിക്കും. Rummenigge. Now it's Bale. Looks to go up and over. Rummenigge. Oh, he's played it in low. Oh, good read. That was well played, well stopped. പാസ് ഒന്നും ശരിയാകുന്നില്ല. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Well, there was an element of promise insofar as they kept... കണ്ടോ നെറ്റ്വർക്ക് വരെ എനിക്കെതിരാ. എന്തോ ബഫ് അടിച്ചിടയ്ക്ക്. അവൻ്റെ ആയിരിക്കണേ നല്ല. എന്തൊരവസ്ഥയാണ്. ആ 1 വീക്ക് കഴിയട്ടെ. ഈ വീക്ക് എന്തോ അറിയില്ല. ഈ ഒത്തിരി തോറ്റവരുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്താണ് കൊണാമി. അങ്ങനെ അവർക്ക് കുറച്ച് വിന്ന് കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാണ് അവർ ലിസ്റ്റ് എടുത്തപ്പം കിട്ടിൻ്റെ പേരും കാണാൻ കൂടെ. അല്ലാതെ എന്ത് തന്നെ. അവരേറ്റവും കൂടുതൽ ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ എടുക്കത്തില്ലേ, അതായിരിക്കും. ഈ സാവിനെയൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കളിപ്പിക്കുന്നത്. എത്ര കളിയായി? 51 കളി. 8 അസിസ്റ്റൻ്റ്. ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ. ഞാൻ ഇന്നലെ ചുമ്മാ കണ്ടപ്പോൾ എടുത്ത് കളിപ്പിക്കുന്നത്. സ്പീഡും കിക്കിംഗ് പവറും എല്ലാം ഉണ്ട്. അത് നല്ല ഈ കാർഡ. ഈ ബച്ചോ ഡീപ് ലൈന് 95 ഫിനിഷിങ്. ഇതുണ്ടോ എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് കണ്ടോ? പക്ഷെ ആ കളിയൊന്നും കളിക്കുന്നില്ല. ഒഫൻസീവ് 94, 65 ലോസാ. $1780 പോയിട്ട് പിന്നെ ഒടിപ്പിച്ചൊരു തോൽവിയായിരുന്നു. പിന്നെ 1610 പോയി നിന്നത്. പിന്നെ അതേ ഇപ്പോഴും വലിഞ്ഞു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. Well, it is a game which, in the grand scheme of things, may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And as you can see, we've already started here. It's run loose. Who's going to get there? Now that is commitment to the cause.
Well, height could make all the difference on these set pieces. അടിക്കടാ, ഗോൾ അടിക്കടാ, അടിക്കടി. France are looking to go forward now. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. 1800. 1800 കേറാറാകുമ്പോൾ ഇത് തീരും, സീസൺ തീരും. And it's Vieira. Oh, it's a loose touch and the ball is anyone's. അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വിളിക്കല്ലേ ദൈവമേ. And that's definitely not his best. Oh, he's found support out wide. Vinicius Junior. He is through here. Decent hit. And it's come back out to him. It's there! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, listen, last line of defence and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. I doubt very much that this was in the script. Played back in. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. That was just poor decision-making and a weak execution. Well played. That has snuffed out the danger. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. That is a brilliant interception. Davids is there to clear. Oh, that's well spotted. Van Dijk. Vardio. Xavi. And here's Bale. Bale really needed to concentrate on protecting the ball. He's through and all at Rummenigge! No mistake! Hot knife through butter. They have done it again. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Rummenigge demonstrated great strength, and he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. Things starting to look very comfortable. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. It's a sharp pass. Rummenigge, a man we've all come to watch. Offside. Now this could be it. And the shot! Yes! A quite incredible spell. They are flying. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. Counter മാറ്റണം. A case now of complete control. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Oh, just skips past it. Can he finish? That was quite a test for the goalkeeper. Another example of how comfortable this team is on the break. അതെ. ഡ്രീം കണ്ടിട്ടും കാര്യമില്ല. എത്തിപ്പിടിക്കാൻ വയ്യാത്തതിന് മുകളിലാണ് അതുള്ളത്. And now they can spring out of defence. There will be 3 minutes added time. And they're quick to get it back. Now it's Vinicius Junior. Xavi. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And he welcomes it in. And it's half-time here. So you hear the chants of easy. And those are entirely justified. 3-0 after 45 minutes, and it is hard to believe that there won't be more after the break. And the action is back underway. Well, I'm sure the managers talk the talk, and now it's time for these players to walk the walk and deliver a rousing response to a rousing team talk. Vinicius Junior and the shot! A whisker away from making it 4. Oh, I'm not sure what he had in mind, and I don't think he knew either. It's their second corner of the game. Has a shot! Well, that
is remarkable. Well, I think a little eagerness just got the better of him. He may have been thinking about back page headlines there. Roberto Baggio. Passes short and sharp. Eto'o. Certain amount of room for debate here, but a goal kick's been given. മാറ്റണം. പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് നല്ല കളി കളിക്കും, ഇടയ്ക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് കളിയാം. Now it's Vinicius Junior. France appear to be happy to let their front players stay up front all the time. ഒന്ന് പോടേ പാസ്. It's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. The attendance for this match was 72,306. That's headed upfield. Vinicius Junior. That's really well manoeuvred. Roberto Baggio. Davids deals with that comfortably. Costa Curta. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Del Piero. നല്ല സ്റ്റാർട്സ് ഉണ്ടാകും അത്യാവശ്യത്തിന്. Well timed, excellent interception. Eto'o. Oh, a delicate chip through. Bale, expertly cut out, really nicely done. And it's Baggio. Del Piero. And he cuts out the supply. Half an hour gone in the second half. Now it's Guti. പാസ്സൊക്കെ ഡിലേ ആവും. Slightly undercooked that one. Look, the game is full of ifs and buts. 2000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അല്ലേ, The pass could have അത് completed പറ്റുമായിരിക്കും. its 2000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കിട്ടുമായിരിക്കും. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Vinicius Junior. Vinicius Junior looking to penetrate opposition lines. They want to be quick to recover this. Cleared away. But they've got it again. Now it's Bale. Are certainly playing. And that's that. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will trouble more. ഇന്ത്യ ഗോൾ കീപ്പറില്ലേ വിക്കാരിയല്ല, ആ നല്ല സ്റ്റാർട്സ് ഉള്ളവനാ എൻ്റെ ഉണ്ടാകാറ്. കീപ്പേഴ്സ് ഇന്ത്യ വിക്കാരിയോ, നിൻ്റെ ഉള്ളൊരു കാർഡ്. ഈ കാർഡ് നല്ല കാർഡ്. ഇത് നല്ല സ്റ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഐറ്റത്തിന് 100 ഇതേ ഉണ്ട്. ഇതാ ഇതൊക്കെ 100. ഇത് നല്ല കാർഡാണ്. കോട്ട് 199 ചെക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ ബൈ, ടാറ്റ. ഡോണറുമ്മ ബി അല്ലേ, ഡോണറുമ്മ. ഓക്കെ, പണിയെടുക്ക്. ഡോണറുമ്മ നല്ല കാർഡാണ്. 103 സ്റ്റാർസ്. ചെക്ക് 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 ചെക്ക്. ഒരു ഗോളോ ഒരു അസിസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടോ? റിഫ്ലക്സ് 98. ഇത് ഇടാം അല്ലേ, ഇവനെ ഇടാം.
ഹൈറ്റ് എത്രയാ? 96. ദിദയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അവിടെ. $995, 8297, അവയർനെസ് 98 ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവൻ്റെ ഇത് സ്കൈ മൈക്കിൽ നിന്നാക്കി. പക്ഷേ ഹൈറ്റ് കുറവല്ലേ. 193 ഉണ്ട്. 99, 91, 91, 95, 94. നല്ല സ്റ്റാറ്റ്സാണ്. പക്ഷേ ഇവന് കൂടുതലുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ 100, 94, 96, 97. ചെക്ക് ഇടാല്ല, ചെക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം സ്വിങ്സ് മാസ്റ്ററൊക്കെ അവർ വേറെ, ഞാൻ വേറെ. കൊച്ചിന് വേണ്ട. കളി കളിപ്പിച്ചേക്കിന് 154 കളി കളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാഫി വേണ്ട, അവിടെ ഒരു ഹോൾ പ്ലെയറിനെ ഇടാം. കേസിന് കളിപ്പിക്കും, ഇടയ്ക്ക് കളിപ്പിക്കും. എന്നാൽ കാര്യം എനിക്ക് ആ സ്കില്ലിടാറില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ഇതില്ല. കളിപ്പിക്കും. 119 സ്റ്റാർട്സൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ. ബാക്ക് പൊട്ടുക. ഇട്ട കുഴപ്പമില്ല. അവിടെ കളിപ്പിച്ചോട്ടെ. 2 ആങ്കർമാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കും. കാൻഡനെ മാറ്റണോ അതോ ഒരു ആങ്കർമാനിട്ടിട്ട് ഒരു DMFിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് MF 3 AMF ആക്കിയാലോ? വേറെ ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ക്യാൻ്റെ എതുവഴിയിലൊക്കെ വരും. ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലേ. ആരെ വേണം? വേറെ റിസീവർ, ഒരു വിക്കറ്റ് ഇട്ടുണ്ടല്ലോ.
കേട്ടാലോ റൈസിന് ഇട്ട് നോക്കാം അല്ലേ. അടിച്ചു നോക്കാം. അയ്യോ റൈസ് സി അല്ലേ, സബും കൂടി ഇട്ടണം. റെഡായ പണി പാടും. ഇത് നല്ല ആടാം. ഡീപ്പോള് നല്ല കാറ്. ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ ഏറ്റുമില്ല. എൻ്റെ ഈ ഏറ്റവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അതെടുത്തില്ല. എന്തിന് വെറുതെ ഇവന്മാരങ്ങനെ അടുത്ത ട്രിബിൾ കൊണ്ടുവന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു ഏറ്റവും ഉണ്ട്. അവന്മാരുടെ ബിസിനസ് ട്രിക്കിൽ ഞാൻ വീഴില്ല. എൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ റൂമിയുണ്ട്. ഞാൻ ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ എടുക്കാൻ പോയില്ല. കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഉള്ളൂ. വെറുതെ എന്തിനാ പൈസ കളയുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് എടുക്കാറില്ല പ്ലേയേഴ്സിനെ. $2000 അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഈ സെൻറ്റർ ബാക്ക് ചെയ്താൽ എൻ്റെ 103 നാട് ദിവസം അവൻ്റെ 8 ഉണ്ട്. ബൂസ്റ്റർ 8 ഉണ്ട്. റിബറി ഉണ്ട്. വിയറി ഉണ്ട്. ഈ മറ്റേ ഇവനല്ലേ റോയിക്കോസ്റ്റ് അല്ലേ, പോർച്ചുഗലിൻ്റെ കാർഡ്. ടോറസും ഉണ്ട്. റൂമിയുണ്ട്. പഴയ റൂമിയുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ SUVSCRIβS അല്ലേ, SUVSCRIβS എൻ്റെ ഉണ്ട്. ആ കാർഡല്ലേ അത് തന്നെ. നല്ല കാർഡാ. ഉണ്ടോ കളി ജയിക്കൂ. ഈ കളി തോറ്റാതെ 3 കളി അടുപ്പിച്ച് നോക്കും. ഒരു കളി SS ഒരു CF ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. If you're just joining us, we are already underway. Mateus, and he welcomes it in, and that's a good ball. Now the finish! And he was there to get a vital touch. Mbappe clearly thought he had the beating of the keeper. കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പോലെ. കഴിഞ്ഞ വീക്ക് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പം എല്ലാം തോൽവിയാണ്. ചെക്ക് He gets big.
Vieira gets it clear. And now a sudden chance to counter. കയറി വാ, അടിച്ച് കയറി വാ. Neatly clipped into space. Now it's Bale. അയ്യേ, Oh, he had to make Mungi, that, Mungi, and Mungi. he did make it. Costa Curta gets good distance on it. There's the hit! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. ഇപ്പോഴൊന്നും റൈഡ് വേണ്ട. Yeah, the pass was bang on, and he just had to ensure he didn't stray offside. The finish was actually bang on too. കളിയൊന്നും സെറ്റാകില്ല. So a breakthrough already. And smartly reclaimed. That has not gone well. Oh, that's well spotted. Passes short and sharp. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And the ball's a good one. Mbappe! Oh, that was no routine save. I think he's done great there, both reading it and ബോട്ട് dealing എങ്ങനെ with it. സെറ്റാക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയില്ല, അതിന് അതും സെറ്റാക്കണം. ഏതിലായിരുന്നു Barcelona have their മറന്നു. second corner now. സ്ട്രീം ലാബ്സോ എന്തോ കയറി സെറ്റ് ചെയ്യല്ലേ, അതൊന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാന്ന്. It'll be a throw-in. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Vieira spots it and intercepts. 30 minutes gone. Messi, very much a man of this moment. ഒരു മിനിറ്റ് മെസ്സേജ് നോക്കാം. And it's Nedved. Bops him off it and wins back the ball. LItože. Vieira kept his eye on it, and he's there. Bale. And that's a foul. Simple Yeah, decision for okay. the referee. Time and again they are repelled. LItože. He's got the shot away! He's got a goal! And there's the goal they've been looking for. ഞാനും മാറും. And he stuck it away as if laser guided. PSG റയൽ Expertly finished, and he's done that so PSG often. ജയിക്കുമായിരിക്കും. PSG അറ്റാക്ക് കൊടുക്കത്ത അറ്റാക്ക്. Sitting pretty, 2-0 up. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves. And the finish! No mistake! നല്ല സ്പീഡല്ല അറ്റാക്കിനും. That is telling. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. This is threatening. And that is going to be the final action of the first half. രണ്ട് വിങ്ങും മുടിഞ്ഞ സ്കില്ല. Competitive game so far, goals for both sides, neither in true command. Anything could still happen in this game. രണ്ട് വിങ്ങും അറ്റാക്കും എല്ലാം. Breathless and laced with excitement. Well, we've had പിന്നെ plenty to വിറ്റീന go at in that first half, Peter, and കൊടുക്കത്തെ it's കളി. a fragile lead that could quite easily ഡിഫൻസിലാണ് change മറ്റവനാണ് hands പിന്നെ in the second. പാറ്റോയോ If you like your football unpredictable, അവനെ I think കൊടുക്കത്തെ you're at കളിയാ. the right match. റയലത്തെ ഒറ്റയില Already പൊട്ടിപ്പോ. promptly back underway. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible. And the shots! ഡിംബൽ. അവൻ ബാർസേന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കളിയാണ് കളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. Oh, now here's an interesting ബാർസേലും matchup. കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇത്രയും കളിയില്ലായിരുന്നല്ലോ. Oh, there's a probing ball. And here's Suarez. It's Luis Suarez! ചെക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. Oh, terrific save from the keeper. Suarez actually didn't do an awful lot wrong, to be honest.
Corner number 3 coming up. And now they can spring out of defence. LItože. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. The attendance for Now this it's match Bale. was 71,550. Almost an hour gone. Played back. Just too much pressure. Have to go that way. There's the header! Oh, just couldn't turn it in. Well, being able to generate that amount of activity in the box means it's hard not to pick someone out. Baresi kept aware, and it is reclaimed easily. Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Threads one in. But this is exactly the approach they have to take now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Bale! Whatever he had in mind, that was not it. Messi. They've got to make this nice and quick. It's a lovely, neat pass. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Mbappe! Oh, he's been caught napping. And he was alert. Big chance! And with the goal at his mercy... ഇഞ്ചുറി ഉണ്ട്, കാല് പോയി. ഏത് വർഷത്തേക്ക് കളിയില്ല. അടുത്ത കൊല്ലത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കോ? വേൾഡ് കപ്പിന് മുമ്പ് റിക്കവർ ആവായിരിക്കും. ഡിഫൻസ് കിട്ടുമല്ലോ. ഏതിടാൻ എല്ലാം യൂസ് ഇട്ടാൽ ഇതിലും നല്ല രസമായിരിക്കും. ഫോർമ എന്താ റെസ്റ്റ് ഉള്ളൂ. Rashford. കളിപ്പിക്കാറേ ചുമ്മാ നടക്കുന്നു. രണ്ട് കളി എനിക്ക് എന്നെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. It's Beckham. Just 5 minutes left. Coming on the field. Oh, that's a key interception. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Number 20, Di Maria. Back into the middle. He's got goal. Now, who's going to be first to ഈ this? കളി ഇപ്പം രക്ഷിച്ചാനായിരുന്നു. Danger averted for now. Ribery. That looks a decent ball. പോയി. And the referee brings it to a close. A game of margins and thrills, the sort of game that is a great advertisement for our sport. Sad in a way that somebody had to lose. എല്ലാം പോയി. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Listen, despite the loss... റാങ്കിങ് എല്ലാം പോയി. ഒരു പണിയോളി എപ്പിക്ക് ഒഴിവാക്കി ബേസ് ഇട്ട് കളി. പക്ഷേ ബേസ് അല്ല, PHയുടെ ബ്ലേറ്റ് കളി. ഇതിലൊരു DMFനെയും കൂടെ വേണം. ഇനി അല്ലാതെ രക്ഷയില്ല. ഇപ്പം 4 കളിയായി തോക്കുന്നു.
ഇതിട്ട് കളിച്ച് നോക്കാം, എന്തെങ്കിലും പുരോഗതി കിട്ടിയാലും. നാട്ടിലുണ്ട് ഒരു CB കൂടെ വേണം. സാലിബേഡല്ലേ ഏതിടാനാണ് പിന്നെ ഞാനാണ് വിങ് കളിക്കത്തൂല്ല. ഡിവിഷൻ വണ്ണുണ്ടോ എല്ലാവരും വലിയ വലിയ പ്ലേയേഴ്സാണ് വരും. റൂട്ടി കയറും നോക്കാം. റൂട്ടി കയറി കിടക്കട്ടെ, കളിക്കായിരിക്കും. അയ്യോ, ഈ ഫോർലാൻ എൻ്റെ കയ്യിലും ഉണ്ട്, പക്ഷേ കളിക്കുന്നില്ല. മടുപ്പം, റണ്ണൊന്നും എടുക്കത്തുമില്ല. ഇത് നല്ല ബിഗ് ടൈം ഫോർലാൻ. ഞാൻ ഫോർലാൻ വന്നപ്പോൾ ഫോർലാന് വേണ്ടി പൈസ കൊടുത്ത് പ്ലാറ്റിനെയും ഫോർലാനെ ഒരുമിച്ചെടുത്തതാണ്. പക്ഷെ രണ്ടും കണക്കാം. Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the football folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special moment. It is the perfect backdrop for the players to walk out. We have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely perfect for a game of this nature. The action has already started. That'll be a throw. Platini ploughing through the middle. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender who was ever so determined. Now it's Lewandowski. And it's Neymar. Really didn't have enough to concern the defence. Oh, that is asking for trouble. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct and providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. പണിയെടുക്കേണ്ട പണിയെടുത്ത് ചുമ്മാ നമ്മൾ 1900 കയറിയോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുവാണ്, ആകാംക്ഷയോടെ വന്ന് നിൽക്കുക. 1900 കയറിയ നാണക്കേടാവുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത്. It's Lewandowski, chips it through, and De Bruyne! Hey, shit.
Great build-up. It all deserved a better ending. ഈ പൊട്ടൻ ഫോർലാൻ Almost the perfect move. റണ്ണെടുക്കുന്നില്ല. Almost. The finish just wasn't quite at the same level. Forlan, Neymar, De Bruyne. That is good alertness. It's a pretty loose pass. ലെവൻഡോസ്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. De Bruyne. സ്പീഡ് It കുറവ്. looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. They'll want to make the most of this turnover. Oh, he's done very well to take that back. Van Dijk. It's one! It's loose, and there's a race for the ball. He's got away with one there. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. And it's Forlan. Well played. That has snuffed out the danger. Bellingham. De Bruyne. Well, the run has been sold a little bit short there. Sampdoria clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. There will be 1 minute added time. Oh, he's been caught napping. Oh, good. And the half-time whistle goes. Truth be told, perhaps it's not the game that many anticipated, but there is lots to be seen in it. അതിനു മുമ്പ് ഈ സീസൺ തീരും. Plenty for the എത്ര ദിവസം എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ. remains goals. An engrossing half, but we're still where we started. 0-0. കിട്ടി മുക്കി മുക്കി കയറുമ്പോഴേക്കും ഒരു കൊല്ലം എടുക്കും, അറിയാമോ? Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Forlan. In with the challenge. Some are shouting for a corner, but the referee says goal. മുക്കാനല്ലേ ടൂർ. അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ. Nuno Mendes. Atletico Mineiro are really something different. De Bruyne. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in. Neymar! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. The attendance for this match was 71,898. And it's Neymar. പോയി. Terrific header! No, he's got that completely wrong. Well, we were anticipating this. They're very much set up for the counter-attack, and I don't see it changing anytime soon. He's through here. That's been cut out, well played. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Aldair gets over and intercepts. Platini. He's shifting through the gears here. That has been knocked clear. Haaland. Atletico Mineiro really aren't making anything meaningful of their time on the ball. Great chance! Oh, terrific save from the keeper. Forlan actually didn't do an awful lot wrong, to be honest.
substitution on the field. Number 18. Atletico Mineiro with their first corner, the first in the game for either side, actually. Number 8. They've played it short. Coming on the field. He is just caressing the ball. Atletico Mineiro showing a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources now. Griezmann. Substitutions taking place. Great ball if he can get there. Bastoni spots it. Oh, shoots Aye. it! It's a loose ball. Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it, and it could backfire. Sit back, and it may be at a price. Steered out wide, but he won't reach that one. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last flip. There's the hit! അതും പോയി. It's run loose. Who's going to get there? Long ball looking to counter. There will be 1 minute added time. Into stoppage time, and it is still goalless. And that is it. The referee has seen enough. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking സ്കോഡൊക്കെ ഇട്ട് എങ്ങനെ perspective. ജയിക്കാനാണ് Neither side Draw able to പിടിച്ചില്ലേ? make an impression despite all the huff and puff. എന്നെ സ്കോഡായിട്ട് ഡ്രോ പിടിച്ചു ഡ്രോ Final thoughts, Jim? Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and... കണ്ടോ കണ്ടോ 4 കയറി കണ്ടോ സ്ക്വാഡ് 4-2 മാറ്റാം CF ആക്കാം SS കളിക്കാരുമില്ലേ അയ്യോ ഇതെൻ്റെ ടീം കോപ്പി അടിച്ചില്ല നിങ്ങൾ കളിച്ചത് SS കളിക്കത്തില്ല ഞാനിടും അനുകരിക്കല്ലേ എപ്പിക്കൊന്നും ഇടുന്നില്ല എപ്പിക്കിടാതെ കളിച്ചു പോട്ടെ കിട്ടുന്നില്ല അൽവാരസിന് വേണ്ടി അൽവാരസ് ചെയ്തത് കുഴപ്പമില്ലേ കാർഡിടാം ഡയലോഗിനൊരു കുറവുമില്ലല്ലോ അയ്യോ
പ്ലേ മേക്കർ സ്പീഡിൽ വേറെ ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ. വാൾവർട്ടെ കെതറി ഫ്രണ്ട്ലി ആവാ മുട്ടാം. വെയിറ്റ് ചെയ്യേ. കയറിയിട്ട് പറ കയറി മുട്ടിയേക്കാം. ഈ ടീം ഇടണ്ട. മറ്റേ ഫിയർ ഗെയിമിങ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം ബ്രോ. കിട്ടാന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേ. അടുത്ത കളിക്കാം. ബ്രോ കയറി കഴിഞ്ഞു. ID ഇടാം. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. കിഡ് കയറിയോ? ഫിയർ ഗെയിം ഒരു കളി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്ന് ആ മാച്ച് കളിച്ചിട്ട് വരാം. ഈ ടീം വേണോ മറ്റേ ടീം വേണോ? ഈ ടീം മറ്റേ ടീം ഇടാല്ലേ. വിഷ്ണു ഞങ്ങൾ കൊന്നാലോ? പാസ്സാമൂവ് തടയണം, എന്നാലേ രക്ഷയുള്ളൂ. അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. ഏലങ്ക, അവൻ്റെ ഏലക്ക അങ്ങ് എടുക്കണം. ഏലക്ക ഒന്നും കളിപ്പിക്കല് കുഴപ്പമില്ല. എൻ്റെ റോഡിഗർ ഈ കളി പിടിച്ചോളാണ്. എനിക്ക് ഏലക്കയും കിട്ടും. അവൻ്റെ അതെ, അവൻ്റെ ഒരു ഏലക്ക കളി. ഏലക്ക വെളിയിൽ അഥവാ ഇനി തോറ്റാ പറയും ഞാൻ ലൂസാക്കിയാന്ന് പറയും. അതാ കുഴപ്പം. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. എനിക്കിടയ്ക്ക് ലാഗടിക്കുന്ന ഡൗട്ടുണ്ട്. In the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi everyone. The excitement has really picked up now and I'm eager for the action to start.
Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. The action has already started. Vinicius Junior. Can he finish? It's in! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige. Swift, incisive, deadly, all done in a matter of seconds. Well, talking about being hit on the break, the ball was in their net before they could even organise their defence. It was fast and furious, and all but unstoppable. Spain finding themselves unexpectedly behind. Shifted upfield. Played back in. Stood goal! And kept out by the most elastic of saves. Really looks sharp there. Very well played. എങ്ങനെയാലും ഹാഫ് ടൈമിന് മുമ്പ് ഡ്രോ പിടിക്കാൻ നോക്കണം. അതാണ് മച്ചാൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നോക്കാം. It's been taken short. കളി പോകുന്നു. നോക്കി കളി. And now they can spring out of defence. Pass is coming off in quick succession. റുഡിഗർ എന്താ കാണിച്ചേ? ഏലക്ക പിടിച്ചല്ലോ. ഈ ഏലക്ക ഇവനെ എവിടെ ഒപ്പിച്ച? Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. കുഴപ്പമില്ല. Very tasty combination. Spain have the equaliser and we're all square. Yeah, it's a very good contest with two very good sides, and with such great individual talent on show, it could go either way. Haaland, there's the shot! Goal! Sampdoria! And again they hit the front. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Alvarez! Hey. That's a half-decent try. Well, even for him, that may have been a touch ambitious. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Isak. Elanga. Vinicius Junior. It's Bellingham. Haaland. Vinicius Junior. He's going for goal. Oh, that is very close. Haaland brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. SHΔRS. Hi bro. Welcome to the stream. Elanga. And here's Stoichkov. Back into the middle. Rudiger gets it clear. Vinicius Junior. Bellingham. He's picked his way through. Fires it in low. And that was very necessary. It's a throw-in. SHΔRS. Tchouaméni. Alvarez, given the lift of his goal. Haaland. Gabriel did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. There will be 3 minutes And the shot! Shit. Sticks it away! Again, we are... Say. നെറ്റ് പോയോ? നെറ്റൊന്നും പോയിട്ടില്ല.
അയ്യോ, എന്ത് പറ്റിയെന്നത് പേടിച്ചു പോയല്ലോ, എന്തോ പറ്റിയെന്നറിയില്ല. കട്ടായ ഭാഗം ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയറി എൻ്റെ നെറ്റ് ഇടയ്ക്കിതായിപ്പോ. എന്ത് വൈഫൈ ആണ് ഇതിനെ ഫുള്ളാണല്ലോ, പിന്നെന്ത് മാറ്ററും ക്ലോസും ഒന്നുകൂടെ ഇൻവൈറ്റ്. ഫിയർ ഗെയിം വേണം, ഫിയർ ഗെയിം ഉണ്ടോ? ഫിയർ ഗെയിം ഒരു മിനിറ്റ്, അവനുണ്ടെങ്കിൽ അവനായിട്ട് കളിച്ചു. ഫിയർ ഗെയിം ചാറ്റിലുണ്ടോ? ഓക്കെ, കിട്ടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും. അവനില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Begley. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. And expectations are rising, and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. The action has already started. Valverde. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Elanga. He's going to be disappointed with that. It's a loose ball. Oh, and they really should have been made to pay. Well, one sloppy lapse like that can do a lot of damage, and it was triggered by the closing down. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് കളിക്കാവേ, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ കളി ഇടയ്ക്ക് ലാഗടിച്ചു പോയി.
SUVSCRIVS have the chance to go the other way. Hey. Shapes to shoot! Oh, it's come loose. Stood up well to him there. They need to play this quicker in transitions like this. And it's Stoichkov. I think that's offside. Yes, it is. ഫിയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിയർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ അടുത്ത കളി കളിക്കാം. ഫിയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാൻ പോകും. കഴിഞ്ഞ കളി ഇതായിപ്പോടാ. It's a good spell of possession, this. Looking for the runner. Stop by. Get a throw in. Intercepts the throw. That's well read. Good defending, albeit from an unexpected source. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Oh, that's wonderful alertness. Yeah, that's top defending in preventing him turning, which can open up many possibilities. And that's the end of that. It all started well enough. And here's Stoichkov. Oh, easy pickings there. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Bellingham. Could have been dangerous, but it came to nothing. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Kerkesh. Back into the middle. And Stoichkov! Good run, lovely take, but that is where it stopped. It's easy to say it, but difficult to stop it when runs in behind are being made like that. Mbappe. There will be Another one pass, minute just added keeps time. it ticking over. Mbappe! Wonderful! Oh, it was a brilliant way to more or less bring this first half to a close, and you can only applaud such a fabulous goal to separate these two teams, and from a player we should never really doubt. The purest possible. And the whistle goes for half-time. Well, a very decent watch up to now, but just the one goal so far. It has been competitive and combative throughout. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game, as well as intent. But I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. SUVSCRIVS leading 1-0 at the break. Hostilities have resumed at the start of the second half. SUVSCRIVS carrying a one-goal lead. Looking for options for movement. Cleared away. Alvarez. It's Bellingham. Son Heung-min. And he's had a hit! Yes, James. Oh, that was no routine save. Son Heung-min really must be thinking what he has to do to score there. SUVSCRIVS have their second corner now. And he can clear it away. And now they can spring out of defence. Well, the run has been sold a little bit short there. Quality deserted them when they really needed it. The attendance for this Well, it's a nice match was idea, but the execution was 72,306. lacking. That has been cut short. Your impression so far, Jim? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. It's Son Heung-min!
Denied by an instinctive save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. So, third corner of the game. James with the short one. And he was alert to it. And he's there to get it away. Donnarumma. എന്ത് കാണിച്ച He's having a hit. അയ്യേ Cleared without complication. Sampdoria leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. And the score is 1-0. Now it's Bellingham. Almost 75 minutes on the clock now. Isak! ഞാൻ തന്നെ ഡിഫൻസിനെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞു. Spain are all square. Well, ഇത്ര നേരം മര്യാദയ്ക്ക് it's പിടിച്ച easier to കളിയാണ്. pull off than most dribbles, and I think we've just seen the proof. അപ്പോൾ ഡബിളാക്കി രണ്ടുപേരെ വലിച്ചു കയറ്റി. എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കാണ് ഓട്ടെ. ശരി അവിടെ ഹാലൻഡ് ഓക്കെ കളിയുമ്പോൾ കയറാം. ഹാലൻഡ് തിരിച്ചു പിടിക്കുമായിരിക്കും. Sampdoria can now introduce the first of their substitutes. And that has added a whole new complexion to the game. Spain surely know by now that they've put so much work into producing the equaliser that they'll battle on for a winner. You know, it's all one-way traffic for them. And not... സ്റ്റാൻഡിങ് Should have put that away. Well, we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it too. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. ഹാലൻഡ് ഒരു പുഷ് കൊടുത്തേ. Oh, smashing header! Oh, the ball's run loose here. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Elanga proves too strong. We expected better, and so did he. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. And it's Stoichkov. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Added time going up here, it's 3 minutes. ജയിക്കാവുന്ന കളി ഞാൻ കൊണ്ടേ നശിപ്പിച്ചത്. A good watch, a really good watch. ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഡയലോഗ് ഇടുവേ. ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഡയലോഗ് കേൾക്കണം. But it wasn't to be, and they're all square. ഓക്കെ ബാ. Just a quick ഏതാ ഐഡിയ ഏതാ? Please Yeah, this refrain looked the from most talking likely outside outcome, this but we've had stadium. a good Thank you variety very in this much for your game, cooperation. despite it being anticlimactic. തൂറി മുക്കി ഒരു സമനില പിടിച്ച് That's where വലിയ we have to ടീമൊക്കെ end ആയിട്ട് it. From വന്നിട്ട് me, Peter Drury, and my co-commentator Jim Beglin. A very good ഡിഫൻസ് evening to you പൊട്ടുന്നു. all. വേറെ ആരുടെയാണ് ഡിഫൻസീവ് ഇടണോ? ഞാൻ റൈറ്റ് ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ഡിഫൻസ് കൊടുത്തേക്കാം അവർക്ക്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ ഗോണ്ട കയറ്റിയാലോ. ഒപ്പോണൻ്റ് കളിച്ച കോട്ടയം. ഒപ്പോണൻ്റ് കളിച്ചത് കോട്ടയമല്ല, ഞാനാ കോട്ടയം. ടൂണിൻ്റെ കളിപ്പിക്കാം. ബിസാക്ക ഞാൻ റിലീവ്. ബിസാക്കയുടെ കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നോക്കട്ടെ. ബിസാക്കയുടെ പക്ഷേ പഴയ കാർഡായിട്ടുള്ള മാഞ്ചസ്റ്ററിൻ്റെ. ഈ കിഡ് കളി കേടാൻ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നു ഈ ലോഡിങ്. ന്യൂ ഇയറാണ്
അവരുടെ ടീമിലെ ടോപ്പ്. ഏലക്ക ന്യൂ ഇയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടാ. ആലപ്പുഴ കോട്ടയത്തോടെ ഈ കളി അങ്ങ് തീർത്തിട്ട് പോയാൽ മതിയില്ലേ, വെറുതെ ഇതുണ്ട് സമയം പോകുന്നത്. നീ ആലപ്പുഴ ചേർത്തല്ലേ അല്ലേ? ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തണ്ണീർമുക്കം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചുമ്മാ കറങ്ങാൻ വന്ന. ഓടിപ്പോക്കോ, കൈ വിറക്കണ്ട മണിക്കടെ. വണ്ടിൻ്റെ അവിടെ ചുമ്മാ വൈകിട്ട് മീൻ മേടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. വണ്ടിൻ്റെ അപ്പുറം ഒരു കടയിൽ ഒരു മാർക്കറ്റ്, ബണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ബണ്ടും കഴിഞ്ഞ് കോട്ടയം ചിങ്ങവനം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എടുത്തു. ഗാന്ധിനഗർ ചിങ്ങവനം കായലൊന്നുമല്ല, അത് മറ്റേ ചങ്ങനാശ്ശേരി പോകുന്ന വഴിക്ക്, കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരി. ബ്രോ ഇപ്പോൾ കയറാം. ഇതിപ്പോൾ ലോഡിങ് മാറുന്നില്ലല്ലോ, ഫുള്ള് ക്ലോസ് ചെയ്യണോ? കളി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് പോകുന്ന പ്രശ്നം. വൈകിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വരും. ഫുഡൊന്നും അടിക്കാൻ വരാറില്ല. ഇടയ്ക്ക് അവന് മറ്റേ 4 പങ്കില്ലേ, 4 പങ്കിൻ്റെ അവിടെ വരും വൈകിട്ട്. ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു കോള് വരും.
എടാ സ്ട്രീം നിർത്തുവാണേ, അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് പുറത്ത് പോകണം, ഒരു എമർജൻസി സോറി. വൈകിട്ട് സ്ട്രീം വരാം, വൈകിട്ട് ഒരു ടൈം വരാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ.